Э, Вы наверняка знаете такого деятеля буддийского, как Агван Доржиев. Он был Цанит Хамбо при 13-м Далай-ламе и был уже представителем Далай-ламы в России долгое время. Поэтому в некотором смысле вы с ним коллеги. Э, Так вот, буквально 100 лет назад Агван Доржиев в 1925 году проходил. Да, это было как раз-то было осенью, ровно 100 лет назад. Упсан Агван Доржиев был председателем на Псибурятском съезде духовенства ЛАМ. Они собирались, обсуждали, что вообще происходит, как вообще нам быть и что делать. 25-й год на дворе. Начались уже репрессии. И Цанит Хамбо гневно говорил, я процитирую, потому что своими словами тут не скажешь. Это прямая цитата из протокола этого заседания. Производится накопление богатства, размножение скота, торговля и спекуляция. Высшим блаженством вместо науки и совершенствования признается богатство. Поймите, до чего мы дожили. Не пора ли нам остановить прошлое и обновить нашу жизнь, согласно божественному откровению Будды? Только принятием новых положений и установлением строгой дисциплины среди хувраков, учеников Будды, мы сможем достичь того, что буддийская религия сможет воссиять подобно солнцу. Только при таких условиях мы сможем спасти религию от самоуничтожения, которое неизбежно через 5-10 лет, если не будут приняты меры со стороны самого духовенства. Это его речь в 25 году. Он прямым текстом обвиняет духовенство, то, о чем мы все говорили, все то, что происходит, по сути, сегодня. Его единомышленник, калмыцкий Гилюн Харамба, имя Буван Бадма, это 916 год. Он тоже долгое время учился в Тибете, вернулся из Тибета, и он написал произведение, которое называлось, поэму, которая называлась «Услаждение слуха». Там он тоже резко критиковал падение нравов духовенства. Только речь уже идет про калмыцкое духовенство. Позвольте, я процитирую тут небольшой кусок из этой поэмы, из главы, которая называется «Песнь, пропетая Абакши». Мгм. Мастера выдавать себя за учеников Будды. Обидно, что не следует основам самой религии. Мастера проповедовать пользу благодеяния, но обидно, что не способны объяснить основы религии. Мастера проповедовать пользу подношений, но обидно, что нет способных дать наставления. Увидишь построенные ими дворцы, богатые купцы, а увидишь самих бакши, красно-желтые монахи. Посмотришь на посевы, таврические купцы, а посмотришь на их алтари, истинные хувраки. Послушаешь их речь, послушники Будды. Посмотришь за их напряженную карету, донские купцы. По-видимому, ситуация в общем и целом, она была аналогичная, что, то есть претензии, они плюс-минус похожие, и говорит о том же самом. Э, Был еще один у них тоже единомышленник, это было такое течение, называлось обновленческое движение. Торжиев его возглавлял в свое время, и основная претензия к духовенству была вот про это все, про потерю Винай, про необходимость возвращения к Винай, необходимость возвращению к упразднению личного имущества у духовенства, что у монаха не должно быть ничего, кроме собственной одежды и чашки для подношения. Про вот это все. Был еще один такой лама калмыцкого народа, тоже ваш коллега, лама Шарап Тепкин. Кстати, он из Донских, насколько я помню. Да. То есть Мгм. он Жунгар.
если не ошибаюсь. Это по папе, по-моему, да, ваш рост может быть из вашего Да, рода. да. То есть вы с ним не только коллеги, вы с ним еще и, может быть, даже близкого рода. Э, Так вот, лама калмыцкого народа тоже был на этой, поддерживал вот это вот все движение. К сожалению, это имело большое противодействие, в результате они все были репрессированы. Э, Хотя Шарап Тепкин пережил репрессии, и пережил ссылку и, по-моему, скончался в Казахстане уже в 70-х годах, по-моему. М. Да, Агван Даржиев не пережил первого допроса даже. Ну, он уже был стариком в 1938 году, после первого допроса он скончался. Э, Вопрос, насколько, по вашему мнению, эти все слова актуальны сегодня для... Вы 20 лет были Шанжилом, вы представляете происходящее сегодня. 30 лет. Более 30 лет. 20, 30 лет, да, с 90-го, да, 30 лет, больше даже 30 лет. Вы точно себе представляете ситуацию духовенства в Бурятии, и в Туве, и в Калмыкии сегодня? Насколько духовенство услышало этих больших учителей, насколько мы сделали выводы вообще. Я говорю мы, потому что я себя тоже немножко причисляю к санхе, ну, я тоже бурятский лама немножко. И были ли сделаны вообще выводы из всего этого красного террора, из всей этой ситуации, и сегодня не вернулись мы туда же? So, well, first of all, we have to look at the intentions, motivations, the historical facts. Yeah. Why is our monastic community polluted? That's a question that we have to ask and understand. During communist time, it was the communist policy to pollute the general public's faith or belief. They forced the communist leaders forced monks to marry. They forced monks to become addicted to alcoholism. They forced monks to live a life of a layperson, but at the same time, they were forced to allow them, well, not allow them, they were forced to live in a monk's robes. What was the policy and what was the intention behind that? The intention of the communist government was to show to the general public, what are you so believing in this individual, right? Meaning that you're married, he's also married. You drink, he drinks. You have 2, 3 kids, he also has 2, 3 kids. What is the difference? What are you praying? What are you believing in? Right? So it was intentionally to pollute the general public's mind and to turn against religion. That was the idea. So anyway, uh, over time, there was many well-learned scholars uh, who knew that they're no longer monks. Their vows are broken. You know, they're married, they have children, and by that time they already had great grandchildren. But one thing unique and different that they had was the Buddhist education and knowledge. So their motivation and intention was for the sole purpose of preservation of this rich heritage. I'm going to live a life as if I'm a monk, right? So their intention and motivation was pure. Those bakshas, they lived almost like a celibate, I mean, a monastic life. Yes, they were married, they had children, but they didn't have fancy homes.
They didn't have fancy cars, you know. They lived very minimal. They went to the Datsan every day and preserved and preached their knowledge to the younger generation. It was the younger generation that became a little bit more corrupted. Yeah. The younger generation, they couldn't have a modern education. They were too lazy to work hard. And they said, well, I can use, Buddhism to manipulate people for my advantage, not for the benefit of others, but for my advantage, right? And that became systematic. Unfortunately, that became systematic. I'm not saying that all so-called Buryatuva monks are bad, but it became systematic. But there is many wonderful, good human beings there that could not live as a monk, but disrobed, and they got married, they have children, but they continue to wear monks robes. But they're wonderful human beings, and they give tremendous teachings, and they continue their life just like their older people have done. So that's what I mean by the intention and the motivation plays a very important role. In my case, uh, you know, I also disrobed. I got married. I had a son, and but my intention was very pure, to serve, to protect, to restore, to revive, not for personal reasons, not for fame, not for material or financial gain, but for the true intention of protecting, preserving, and upholding Buddha Dharma and its tradition. So, if we look at the history in Tibet, there's many, there's been many periods of up and down, up and down, up and down, and it is said that when Tsongkhapa, appeared at that time, uh, the Vinaya code or tradition was on a very decline. And that's why, you know, Lama Tsongkhapa implemented very strict rules when Ganden Monastery was established, when Dripung Monastery was established, and Sera was established. He had very strict requirements according to the Vinaya tradition. And that's how, once again, in Tibet, the true Vinaya was restored again. So similarly, in Mongolia, Buryatia, Tuva, we go through that similar phase. And I truly believe that someday, and I truly hope and pray that someday there will be a good, very strong leader, revolutionary mind that comes in and strictly separates, fully ordained monks and, not ordained monks, and distinguish a difference. Of course, it will be challenging, it will be a loss, but sometimes we have to sacrifice for the benefit of the preservation of one's identity, culture, and rich heritage. So these quotes from Agwan Dorjiev, Buyan Badma, these are relevant. I'm sure there was a time that Buddhism was on a decline, moral was on a decline, ethics was on a decline, and because of that, they made this statement. Uh, you know, and unfortunately, communism came through and destroyed many things. But now we're moving forward in the 21st century, and uh, change cannot happen overnight. Change takes time. Restoration takes time. Reviving takes time. We just have to be patient, consistent, and ensure that um, we are on the right path. And I think Russia truly is on the right path. We have, you know,
like I said earlier, there's uh, four traditional Buddhist regions in Russia, and everybody has similar challenges. We have to support each other. We have to help each other. We have to learn from each other. There's a lot that we can learn. There's a lot that we can uh, use our efforts to make things better. And there's a time, there was a, there's a, there was a time where uh, it was almost like a competition where people were saying, you know, center of Buddhism is Buryat, or center of Buddhism is, Kalmykia, or center of Buddhism is in Tuva. I think that's very silly. The center of Buddhism is in the person's heart, not somewhere out there. It's in here. So that's the very center of Buddhism. That's what I claim. The center of Buddhism is not in Buryat, not in Tuva, not in Kalmykia. The center of Buddhism is in individual's heart. Yeah. So I think, just like I said, you know, the Kembulama Buryatia, Damba Ayuship, I've known him for many, many years. Do we have differences? Yes, we do. Do we have similar appreciation? Uh, do we have things in common? Yes, we do. We have a lot of things in common, you know. And people tend to focus on the negative side. Oh, Deloromje and Damba Yoshev don't get along. There's many things that we agree on. There's many things that we enjoy. There's many things that we share similar ideas. So we get along. We have differences. And if Aldara and, Yakun, if three of us sit together, there are going to be things that we disagree on. Does it mean that we should be enemies? Absolutely not. And there will be many things that we agree on. These are the things that we should embrace, celebrate, support each other, and move forward.